Shalom Aleichem. I'd just like to add one dot to the issue of minhagim, which is the thing which is completely non-important to anybody. It has no halachic status. What we did yesterday when we finished minhagim is finished minhagim as far as the issue of halacha. When we have a custom, for example, Ashkenazim have more sweet foods at this point, and Sephardim have spicier foods. This person wears this or that. Who cares? Okay, we're Ashkenazim, and I dare any Mexican to eat my wife's Shabbos fish, burn your mouth out. Okay, it really makes no difference. These things that people call customs exactly belong in that category. Custom, forget it. Do whatever you want. Means nothing. Now let's move on. Ok, entonces, muy buenas noches a todos. Comenzamos para esta clase, que básicamente es el final de la sección de Introducción a la Halajá. Vamos a ver sobre aquellos minhagim, aquellas costumbres que no tienen una base halájica, que en verdad pueden tener que ver con qué clase de comida se gusta comer o qué tan picosa es la comida. Dice Rab que en ese aspecto, y de repente tiene sus retos, entonces quiere retar a los mexicanos a cocinar tan picoso como cocina su esposa. Entonces no nada más porque seas mexicano significa que vas a cocinar o comer tan picoso, y tal vez un israelino. El punto aquí es, hay ciertos minhagim, es decir, sí se volvió cierta costumbre comer alguna comida en particular o con cierto sazón, de tipo en Shabbat, pero no significa que ahora es obligatorio. Vamos a ver de qué se trata. Just put it up on the chat. A terminology, Bal Tosif velo tigra. This is a terminology from the Torah. It literally means you are not allowed to add something to the Torah, and you are not allowed to take anything away from the Torah. What does this mean in halachic terms? We can never say that something is a dioraisa that is not. And we can never say that something, it's just a derabanan, or it's only a minhag, when it's a dioraisa. Whether it's only a minhag, when it's a derabanan. There's a prohibition in learning Torah improperly and putting things into the wrong categories. Why? Because as we've already learned, we see certain situations, certain rabbinic windows and allowances, which we're going to go into much, much deeper as we start learning the individual halachas. If people will think that something is a derabanan when it's a dioraisa, they could start putting some of these things in, and they'll be taking away from something which is actually dioraisa from the Torah. You can't do it. Or they won't use leniencies when it is supposed to be, because but that's a dioraisa. You're not allowed to. I'm going to give you a story from the Midrash, which is as authoritative as the Mishnahs from the same time period, about what exactly happened in the Garden of Eden. It's all about Bal Tosif and Lo Tigra. Perdón, nos dice el Rav que vamos a ver dos términos más. Yo lo puse como Baal Tosif y Baal Tigra, que es una prohibición. Lo Tigra sería no disminuir. Baal Tosif es alguien que disminuye. Baal Tigra es alguien que Baal Tosif es alguien que viene a aumentar. Ahora lo puse con paréntesis porque no puedes aumentar nada a la Torah. Sin embargo, puede haber situaciones en que una persona, por responder o categorizar o hablar respecto de una halajá en particular, pueda llegar a decir, es que pues es que es de oraita, cuando en realidad tal vez es algo de rabanán, o incluso un minhag. ¿Qué se está haciendo entonces? Justo el tema de Baal Tosif, perdón, viene como si le aumentara, es decir, hace que algo de rabanán se vuelva de oraita, o un minhag se vuelva como algo de oraita. Por otro lado, está lo opuesto, que tampoco está bien.
el disminuir y confundirse, por ejemplo, diciendo, ah, no, eso es un minhag, cuando es algo de oraitá. Entonces, si bien no le puedes restar palabras a la Torah, le puedes aumentar, una persona podría llegar a confundirse y empezar a utilizar los términos mal, dándole menos valor o menos peso a una cosa que lo tiene, o dándole más peso a una cosa que no lo tiene. Y esto está prohibido. Ahora, el Rab quiere traer, para ejemplificarlo, un pasaje del Midrash. Los Midrashim fueron explicaciones de carácter agádico, es decir, no voy a decir filosófico, pero tiene que ver más con musar, con ética, con información adicional a lo escrito en el desarrollo de las historias del Humash, de la Torá, que viene a enfatizar ciertas cosas. Esto se escribió en el periodo de la Mishnah, más o menos entre unos 150, 200 años antes de la destrucción y hasta más o menos 200 años después, justo mientras se desarrolló la Mishnah, también se desarrollaron los Midrashim. Entonces el Rab trae uno de estos Midrashim que trata sobre el jardín del Edén y lo que pasó con Adán y Jabá allí, que nos va a dar un ejemplo claro sobre esto. Let's just first blow out from people's minds what they may have heard about Midrashim. We're told by Chazal and Talmud, anyone who will view the Midrash as just a story, as false, is a heretic. And the next statement of the Talmud, anybody who is viewing the details of the facts of the Midrash is nothing other than a fool. Does this not seem like a dichotomy? And the answer is you have to understand how to read Midrash. Whether the story actually happened this way or not isn't the issue. To dismiss it, it's just a story. You may be missing something that actually really did happen, and you may be ending up being extremely heretical. However, if you are paying attention, like the Midrash is telling me a story to understand exactly what happened, you missed the point. The Midrash isn't there for that. The Midrash is there to explain to you something deeper. Whether that actual thing that happened in the story was or was not the actual events, for us does not matter. We may see in other midrashim, something may come up. We may see in other areas where no taka, actually the event did happen. When we're reading the midrash, the actual story isn't the point. Ok. Antes que esto, el Rab quiere explicar, y esto es muy importante, muchos de nosotros nos acercamos a los Midrashim como una herramienta, básicamente el hecho de ahondar, de escuchar todas estas historias referentes al Humash que no habíamos escuchado, de repente es muy sorprendente. Y uno puede cometer un error aquí. Uno, el decir, estos son así como cuentitos que traen los jajamim, y ver el midrash como un montón de cuentitos. De hecho, los jajamim dicen, quien ve el midrash como si fueran cuentitos, este es un hereje. Está muy fuerte la expresión. Por otro lado, la persona que ve el midrash como hechos, como algo literal, es decir, y así pasó como dice el midrash, dice, es un tonto. Dice, bueno, pues entonces, ¿para dónde me voy? ¿No? Porque por un lado me dice que si lo agarro como si son cuentos, ya soy un hereje. Por otro lado, si lo agarro literal, soy un tonto. ¿Dónde me dejas parado? Bueno, el punto aquí es que los midrashim vienen a traer fuera de un contexto histórico inamovible, vienen a traerte información adicional para que entiendas un concepto que está desarrollando la Torah. Entonces, muchas veces van a utilizar una historia para desarrollarlo, aunque en algún otro midrash la historia se cuenta diferente. Bueno, se contradice. No, el punto no es agarrar hechos históricos del midrash. El punto es entender lo que el midrash te quiere decir. Y, por supuesto, el significado va a ser algo mucho más profundo de lo que está allí en primer plano. I would just say that, it's the third of the levels of, Exactly. Y esto es porque... In other words, it's not supposed to be pshat. It's above pshat.
In other words, we view it, oh, it's not the actual, it's not the actual, so therefore it's some lower little story. Opposite. It's higher. It's more than pshat. Para que lo entendamos un poquito mejor, agarrar los midrashim, justo midrash viene de la raíz drash, derush. Entonces, el punto aquí es que tenemos 4 niveles en la interpretación del estudio de la Torah, que le llamamos pardes por un acrónimo. Primero es pshat, que es el sentido simple. Luego tenemos remes, cuando hay una alusión de una cosa que puedes entender por cómo se desarrollan las palabras, cómo se estructuran las palabras. El tercer nivel, es decir, mucho más profundo, es drash. Los midrashim vienen precisamente de esta raíz drash. Por lo tanto, cuando una persona agarra el midrash y agarra pensando que este es el sentido literal, está errando. ¿Por qué? Porque es mucho más allá, fuera de ser cuentitos y nada más, no. En verdad hay algo mucho más profundo en ello. Y pues bueno, vamos a entrar a la historia más. Okay, Moshe, this one's just for you, basically. Approximately 80% of the Zohar is midrash, not to be read on a Zohar level. Only 20% is what we call Kabbalistic. Okay, here we go. But in other words, it uses the midrash to warp you into the next level. That's okay. All right, here we go. I put on Baal Tosi from Loti, but let's take a look at Gan Eden. What does the midrash tell us happened in Gan Eden? You know, the eating of this apple wasn't an apple. Okay, so what was the eating of the tree of knowledge of good and evil? What was the problem here? How did it happen? I mean, so Adam was a jerk. Hashem gives him one commandment. You can't even follow one commandment. I mean, jerk, right? No. Read the Nefesh HaChaim, section 1. No jerk. Okay, so we all would have had the same mistake. Let's take a look at what actually happened. According to the Midrash, Adam had a wife, Chava, and he noticed, what is Chava's nature? Chava's a very touchy-feely person. So she touched everything. She went around, if it's a nice orchid plant or whatever, she's touched. She, like little babies, put everything in their mouth. Chava touched everything. Adam is looking at this and he says, one second, hold on 1 second. Hashem said, don't eat from this tree or we could die. He didn't say don't touch it. He said, but I know her. She's going to come to touch it. It's gorgeous. From touching, she could maybe come to eat it. I don't want her to die. So you know what? Hashem gave me the mitzvah. I'll tell her. Hashem said, don't touch it or you'll die. So now, that's Baal Tosif. What ended up happening? So then the serpent, we're not getting into what that is, okay? Well, it's quite deep. This is no kid's story, okay? The serpent, for its reasons, was talking to Chava about the fact that maybe there's things that they don't know, maybe there's things that Hashem's fooling them, and then he bangs her. As she's falling, she touches the tree. And he goes over and he says, did you die? And she says, no. Oh, so if you eat it also, nothing will happen. You'll actually become like God. He's just fooling you. Now, she saw, see, Hashem said, don't touch it. No, he didn't. But Adam said, Baal Tosif, Adam taught her that it was d'oraisa. What he should have done is he says, listen, Chala, honey, you're a touchy-feely dame over here. We're going to put on 7 fences. We're going to put, metal walls. We're going to electric, we're going to get Rottweilers around the tree, okay? And you're not touching this thing because you might come to eat it. That's not what he did. He did Baal Tosif. And from that, she ate from it. And from that, death came to the whole world. Everyone who's ever died is because of that. What is the lesson of the Midrash? Don't fool around with Torah. Say it what it is. You want to make fences? There's rabbis who make fences. There's no rabbinic prohibition. You want to be more careful?
have your own stringency, your own chumrah. We'll talk about that. Don't misplace things. Things need to be in order, which is why as you go into this course, today should be the last day, and we're going to jump into the course. As you move in, you need to know when I say a dioraisa, remember it's a dioraisa. If it's a darabanan, remember, make sure it's a darabanan. If it's a chumrah, if it's a stringency, remember that it's a stringency. Put things in their orders. Don't just have it, put everything into a food processor, Torah. No. Porque nos dice entonces, tenemos una historia que se nos relata en el libro de Bereshit, en Génesis, en donde Akadosh Baruj Hu, bueno, le da la orden a Adán y Javá de no comer de este árbol. Por supuesto, no tiene nada que ver con la manzana, no estamos hablando que se comió una manzana y así, pero el punto es que había un árbol que les estaba restringido, no podían comer de este árbol. Ahora, al final de cuentas, Jabá come de ahí y luego le da a su esposo. En principio podría ser algo un poquito sin sentido respecto a por qué sucedió así, a menos que veamos la explicación del Midrash al respecto. Entonces, ¿qué sucedió? Akadosh Baruj Hu en principio le dio la orden a Adán de no comer del árbol. Ahora, Adán empezó a hacer un poquito de cálculos y dijo, a ver, la verdad es que mi esposa es muy curiosa, es así, le gusta andar curioseando, agarrando cosas aquí y allá. ¿Qué va a pasar? En una de esas va a agarrar la fruta. ¿Por qué? Le gusta andar curioseando y agarrando la fruta se la va a comer. Entonces, para Adán le fue muy fácil decirle a su esposa, ¿sabes qué? Hashem dijo que no toquemos el fruto. En principio, espérate, Akadosh Baruj Hu nunca dijo que no toquen el fruto, dijo no se lo coman. Pero Adán le dijo a Jabá, Hashem dijo que no toquemos el fruto. Ah, ok. ¿Qué pasó después? Nos dice el Midrash que un poquito ahí argumentando, llegó a la serpiente con Jabá y le estaba diciendo ahí unas cosas y de repente un empujón. Le dio un empujón. ¿Qué pasa con Java? Termina tocando el árbol, termina, no sé, retachando ahí con un tropezón en el árbol y cuando lo tocó, la serpiente le dice, oye, pues no te moriste, ¿cuál es el problema? Ya viste que no estás muerta. Sí, si te lo comes, si te comes el fruto, tampoco te vas a morir. Lo único que no quiere Hashem, por supuesto, es que te vuelvas como él, porque él sabe que si te comes esta fruta, ahora vas a ser como él. Pero ya viste, no te moriste, todo es una mentira. Sí, le empezó a convencer, y ya se comió el fruto. Ahora, lo que nos viene a enseñar el Midrash es no, vaya, no le hagas al cuento, no te vengas a inventar tus alajot y tus cosas, porque esto es algo muy peligroso. En principio, si Adam le hubiera dicho, Adam le hizo saber a Jabá que era de oraita la restricción de no tocar el árbol. Eso no era así. ¿Qué debe haber hecho? Decirle a Jabá, mira, ¿sabes qué? Hashem nos dijo que no nos comamos el fruto. Ahora, la verdad es que a ti te gusta andar curioseando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una cerca eléctrica en el árbol. Vamos a poner unos Rottweilers ahí para que nomás te acerques. Así te van a ladrar, lo que sea, te lo electrocutas y no te vas a animar a comer el árbol. Vamos a hacerlo como una forma de prevención. Pero no lo hizo así, sino que elevó el nivel, Baal Tosif, aumentó algo que no tenía una categoría en sí misma. El punto aquí es no empezar a determinar, esto es de Oraita, esto es de Rabanán, cuando uno no lo sabe. Dice Rab, justo por eso, bueno, estamos por terminar esta sección y encontrar las diferencias entre de Oraita, de Rabanán y poder estar muy claro al saber lo que está sucediendo en determinado momento. El punto es no confundirse, por supuesto, para eso hay que ir practicando y haciendo repaso y no agarrar como que todas las cosas y meterlas en una licuadora y le das licuar, ya, Torah, todo es Torah, esto es Torah, lo otro es Torah. No, espérate, Torah, que es de Oraita, de Rabanán, es un minhag, para entender lo que está sucediendo, ese es el punto principal. Okay, next terminology is, by the way, just reminding everybody from now on from the class, I'm not going to say it again. Okay, the J thing, okay, for the Mexicans is okay. So I mean, we usually would say the word chumra, ch, okay, but most of these people are Mexican, so we're doing it with the J. Okay, so we're dealing with a chumra or the opposite, a kula, which a chumra is stringent opinion, kula, lenient opinion. To be machmir
is be going after the Chumrah opinion. To be Mekel is going after the lenient opinion. This terminology will be used probably every day, probably a few times a day in this course. Don't miss this, okay? So when we speak about a Chumrah or a Kula, okay, it's not catcher's catch can. It's not do whatever you darn well please. Okay, the issue when there are difference of opinions that are all within what we call the Daled Amot of Halacha, the 4 cubics of Halacha. In other words, there is some give. We're not today on Machmir, tomorrow on Mekil. We don't go back and forth. You need to have what's called a shita. Okay, let me put that down. Shita, okay, which means a certain direction. However, let's say, for example, we're talking about how much wine or grape juice do you need to have for either the 4 cups or for Kiddush. Okay, how many milliliters? I'll have whatever I want. One second. This the Chazon Ish's opinion, this Chaim Noah's opinion, this Feinstein. Everyone holds you have to have what's called a revi'it. You don't need to know that right now. We'll get to it. The question is, how big is that? The halacha describes it. There's a little wavering factor. Well, you don't today do this and tomorrow do that. However, let's say developed a little bit of diabetes, even though I am generally going like the Machmir opinion of the Chazon Ish in pretty much everything in my life, am I allowed to follow the lenient opinion? Here's where we say, ask your Rav. When you have a shita, when you have a certain path that you're going, then wavering is usually pretty simple, but there's more factors involved. Make sure you ask a Rav, because you may be ending up doing a contradiction. You may have to switch everything, or maybe no, that other opinion is in only extreme difficulties. Do you fit into it? Do you not fit into it? Okay, therefore, we don't pick and choose. Today I'm Chazon Ish, tomorrow I'm Rav Feinstein. No, you have a shita. There are chumras, there are kulas, and we try to generally go, as the Rambam says, on the golden path. Go in the middle path. But what's that middle path? Get a Rav. Go with your shita. And when things come up in life, call the Rav. I am speaking to my Rav multiple times a week on many things. It's not all over when you finish your course in conversion, okay? That's when it starts. Bien, vamos a movernos a otros conceptos. El Rab ya los puso en el chat. Vamos a, sí, en su momento vamos a hablar de qué es una jumbra y cómo podría ser yuhara, si el Rab lo toca al final de esto. Pero de entrada vamos a definir estas formas de comportamiento. Entonces dice el Rab que una jumbra llega a ser una forma estricta de comportarse. Una kulá es, dentro de la misma opinión, encontrar. Muchas veces tienes cierto margen al respecto. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Y uno puede ir lejumbra, es decir, del lado estricto, o leculá, del lado permisivo, dentro de la misma halajá. En ningún momento se está diciendo, ya no cumplió. No, la halajá misma puede llegar a tener cierto margen. Ahora, el punto aquí es para decidir cómo hacer en particular, la persona debe tener una shita. Déjame ponerlo aquí también en shita. Shita es tener una dirección alágica. Entonces, una shita, pues como shita. Vamos a ponerlo shita.
¿ok? Una dirección al respecto. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Respecto del vino, por ejemplo, para las 4 copas de Pesaj. Ojo, estos ejemplos no necesitan aprendérselos ahorita. Vamos a hablar sobre Pesaj en su momento y todo lo que aplica para ello. Respecto a las copas de vino, todos sostienen respecto de un mínimo. Tenemos 86 mililitros como un mínimo, pero de ahí hay cierto margen para cumplir la mitzvah tal vez plenamente. El Hazonish te va a decir que son 150 mililitros. Casi es el doble de los 86, que son el término, digamos, mínimo. Y de ahí tienes varios poskim, tienes a Moshe Feinstein, a Rabbi Yosef, y algunos otros que te van a decir 120, 100, 90 y tantos, es decir, dentro de los márgenes que van digamos que el margen inferior y al margen superior, que en todo caso representa la opinión de un jajam, en este caso de Hazonish. Vamos a pensar, Hazonish en este aspecto vale a Jumbra, porque él sostiene de la forma más estricta al respecto, que hay que tomar 150 mililitros de vino. Dentro de las otras opiniones, va a haber uno que diga no, son 120, otro va a decir que, ok, son 100, no sé, 103. Y vamos a tener un margen inferior, que hay quien vaya a lecular. Tal vez va a decir, no, el margen es 90 mililitros. Por lo tanto, tienes la jumbra y la kula al respecto. Y así va a haber en varias otras mitzvot ciertos márgenes. El punto aquí es, pues bueno, yo decido cómo le hago. No, ahí es donde entra la halajá. ¿Por qué? Porque no puedes andar brincando de uno u otra opinión. Un día haces como Rav Moshe Feinstein, otro día haces como Hassan Ish, otro día como Rav Yosef. Cuando se te complica, agarras otro. Cuando estás de buenas, agarras uno. No puedes andar como chapulín, así brincando como langosta de un lado para otro, sino que tienes que tener una shita, tienes que tener una dirección en un sentido en específico. De hecho, para no llegar incluso a una contradicción, que de repente así mucha jumbra por un lado y de repente mucha julá por el otro, no, hay que caminar como lo dice el Rambam. ¿Cuál es digamos, el camino de oro, la senda de oro? Es la del medio, no ser demasiado estricto, tampoco ser demasiado permisivo. Pero para eso no vas a decir, ah, bueno, pues entonces yo creo que el camino en medio, pues es este. No, hay que preguntar a un jajam, hay que ir con un rab, el rab de tu comunidad, y él, respecto a cómo eres, a tu persona, a tu desarrollo, a tu nivel de estudios de Torah, a tu familia, te puede decir, ¿sabes qué? Te conviene hacer como Hazonish, o sabes que no te metas en tanta estrictez justo ahora, y tal vez haz como Ramoshe Feinstein, como Rabbi Yosef, el jajam te va a dar la dirección en ese sentido. Okay, I just put up another terminology. Next subject. Ke'en dioraisa tiknu. It means that in certain situations, there are gezeras which the rabbis, certain fences that the rabbis put up, that when they made them, the Talmud tells us, Ke'en dioraita tiknu. Somewhat like the dioraisa prohibition is how the rabbis set this up. What does that mean? It means you see a fence. That fence is following ke'en, not all, but many of the rules of the dioraisa. So it's not just that one little line around the center that they're trying to protect. That fence may be much thicker or much taller than you think. I'll give you an example after Moshe explains this point, because with the Ke'en dioraisa tikkuns, they made this rabbinic fence very similar, but not exact, to the rules that we use dioraisa. So whatever they added to protect you from being over the prohibition, dioraisa, use the same rules that you have for the dioraisa, but maybe not all. You have to see, where does the Talmud say yes, where no, what's going on. El siguiente término que pusimos en el chat
Se lee que Noraita Tiknu. ¿Qué significa esto? Dentro de ciertas gezerot, es decir, ciertos decretos rabínicos, estamos hablando de mitzvot de Rabbanán, en particular mitzvot restrictivas. En algunas ocasiones los jajamim la llevaron a un grado que su estrictez es como si fuera de oraita, respecto, digamos, al peso alágico que tiene. Entendemos que a la Joteoraita, por supuesto, por venir siendo referidas directamente en la Torah o por ser recibidas por tradición como Torah oral, tienen un peso mucho más grande al respecto. Pero muchas veces los jajamim hicieron cercas que son tan altas, son tan gruesas, que pesan como si fuera una mitzvah de oraita. Ojo, no estamos diciendo que se convirtieron en de oraita, sino que se parecen en su estrictez, en su peso, en su... pues, sí, básicamente en eso como algo de oraita. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Okay. On this particular point, taking notes right now would be foolish, okay, because we're going to get to it when we get to the laws of kashrus. It's too much information. You need to understand it to understand this halachic terminology. Just pay attention. Don't worry about the details of this for the moment. Okay, so the Torah says 3 times, don't boil a kid in its mother's milk. From this, the Talmud says, why 3 times? The Torah doesn't waste a single word. It doesn't waste a single letter. Okay, so the reason is there are 3 separate deoraisa prohibitions when we're talking about a 4-legged animal and milk of any other 4-legged animal. It doesn't have to be the same type. One of them is you're not allowed to cook them together, even if I'm not using them. Let's say I have a spill of milk on the stove and it's hot, and now I'm cooking and I'm not careful and the meat spills on it. You're not careful and you saw it was right there. Hello, you're over deraisa. But I'm not eating it. It's just schmutz. It's garbage. I couldn't care less. You're over deraisa. Okay. Next, I am not allowed to eat that which was cooked. You're not allowed to eat even if it wasn't cooked. But okay. And then the next one is you're not allowed to have any benefit. Even if somebody else cooked it, I can't sell cheeseburgers. Okay, that's the deoraisa. That's only by 4-legged animals. The rabbis added a fence and they said, somewhat, we're going to make a prohibition of any bird meat with any milk from an animal. Kain deoraita tiknu, which means wherever they did make the prohibition, it's going to be exactly like the deoraisa. So, for example, it's not just that I can't cook them together, okay? Sorry, no. It's not just that I can't eat that which was cooked together. I have to wait the 6 hours in between. I have to use different plates. If I cooked it together in a pot, the pot is not kosher. I mean, and on and on and on and on and on. It's not just that they said don't eat it. Anything related to the eating and the kashrus of something which was cooked there together is exactly like the deoraisa. So then why don't you just say they made it like the deoraisa? Exactly like the deoraisa. Because if you wanted to sell chicken and cheeseburgers, somebody else is cooking it, or maybe even you could cook it. Not to a goy, sorry, not to a Jew, but to a goy. Is there a prohibition? No. Why? The prohibition was on the issues of kashrut, of eating, not on the issues of cooking it, and not on the issues of having benefit from it. So let's say that my mother is not Jewish, and she would like me to heat up chicken with a piece of cheese on top of it in her non-kosher microwave and give it to her. Do it. If it was meat and cheese, I couldn't do it. Where did they make the takana? Where did they make the fence? On that part that they made the fence, it's just like the deoraisa, all of the repercussions. Where they didn't make the fence, they didn't.
That's why it's K-ein Dioraita. Okay, this terminology will come up. Bien, tenemos un ejemplo aquí, otra vez. Son ejemplos, la sección de Kashrut no la vamos a tocar, sino hasta después de la sección que viene, que son varios temas cortos. Entonces dice el Rab, tomar apuntes respecto de que así, que no sé qué, que la carne y esto, ahorita sería una locura, porque seguramente no le han entendido todavía bien al tema de Kashrut, no lo hemos visto en realidad. Lo que el Rab está trayendo son ejemplos sobre los niveles que estamos hablando, Rabanán, de Oraita, todo. Ahora, estamos dentro de la expresión que en Deoraita Tignu, es decir, que establecieron una gezerá o un decreto rabínico como si tuviera el peso de una mitzvah de Oraita o una restricción de Oraita. Ojo, la clave aquí es como si fuera. En ningún momento estamos diciendo que lo es. Allí es donde podría venir un error. Ahora, vamos a ver que cuando nosotros tenemos el Humash, la Torah, nada viene allí, nada está de más, ni una letra. Si una letra está de más, tiene un significado en específico, una palabra mucho menos. Y 3 veces está escrito en la Torah, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué significa? Ya me lo habías dicho una vez, no necesitas decir 2 veces más, ya lo entendí, no cocines así un cabrito en la leche de su mamá, ¿por qué? Por lo que sea, es muy cruel, dime lo que quieras, pero una vez es necesario y se entiende. ¿Por qué viene 3 veces? Bueno, de aquí nos enseña nuestro Jajamim que hay 3 prohibiciones que competen a la ingesta, preparación y beneficio de mezclas de carne y leche. La primera es cocinar la carne de cuadrúpedos kosher con leche de cuadrúpedos kosher. La segunda es la ingesta, comer la carne cocinada de cuadrúpedos kosher con leche kosher. Y tercero, tener beneficio de algo cocinado de cuadrúpedos kosher con leche kosher. Esa es la prohibición de Oraita. Sin embargo, nuestros jajamim pusieron una cerca al respecto. Que si bien hay que decir, si una persona, por ejemplo, tuvo un error y agarró un traste de carne y cocinó algo de leche ahí, podría decir, oye, pero estaba limpio. Pero, sin embargo, dentro de los poros ¿cómo se llama? De la olla, o incluso si no limpió bien, se está cocinando allí leche y carne. Por poquito que sea, la persona transgrede una prohibición. ¿Cuál es esta prohibición? Cocinar carne y leche juntos. Eso ya de entrada es una prohibición. Oye, pero no me las comí. No, o sea, no importa que no te lo hayas comido. Si lo cocinaste junto ya es problema. Ok, si se come lo cocinado, otro problema. O tiene beneficio. Y los jajamim hicieron una cerca aquí y pusieron que ahora cualquier carne de ave que sea kosher, tampoco está permitido comerla, perdón, cocinarla, déjame definir, comerla con leche de un cuadrúpedo kosher. Cualquier tipo de carne de ave kosher con leche kosher no se puede comer esta mezcla. Ahora, en realidad ellos lo establecieron como que en deoraita tiknu, es decir, exactamente las mismas reglas como sucede con la carne de cuadrúpedos kosher y leche kosher, sucede con aves. Por ejemplo, la persona no puede de entrada comérselas juntos, ¿se entiende? Pero si la persona comió, por ejemplo, una carne de pollo, tiene que esperar 6 horas para comer queso o leche. Oye, es un ave. Eso ni siquiera viene mencionado en la Torah, me menciona cuadrúpedos. Sí, pero los jajamim establecieron la cerca y la cerca se comporta como si fuera de oraita. Así de escrito. Hay que entender que hasta dónde aplica la cerca. Aplica en el hecho de la ingesta, pero no en la cocción, tampoco en el beneficio. ¿Qué significa esto? De entrada, un judío no puede tener beneficio, por ejemplo, de carne de cuadrúpedo kosher con leche de cuadrúpedo kosher. Por ejemplo, que tengas un puesto de hamburguesas y vas a vender hamburguesas con queso. El cocinar las hamburguesas con queso ya es un problema. Oye, pero no me lo voy a comer.
no importa. Cocinarlo ya es pasar por la restricción. O decir, bueno, está bien, yo ni me lo voy a comer ni lo voy a cocinar. Yo tengo ahí un empleado y voy a vender nada más las hamburguesas. También es problema. ¿Por qué? Porque tienes un beneficio. Bueno, entonces ya, si me vas a poner todo así, restricción, pon la restricción también en la carne de ave. No, ahí no hay esta restricción. Entonces, ¿qué significa? Que si quisieras cocinar carne de pollo con queso y no te lo vas a comer, ojo, no te lo vas a comer, por supuesto, si lo cocinas en tus trastes, los trastes van a ser taref y todo lo demás, pero no hay una transgresión en cocinar la carne de pollo con el queso, siempre y cuando no te lo comas. ¿Qué aplica al respecto? ¿Qué sucede? Que si en algún momento tu mamá te dice, oye, por favor, no sé, caliéntame el microondas, este alambre de pollo que le llaman en México, que tiene pollo y queso, o una hamburguesa de pollo con queso, no hay ningún problema. Pero nada más se vuelve algo de carne cuadrúpedo con queso, ya está pasando por la prohibición. Oye, pero también es para mi mamá, yo no me lo voy a comer. Aún así, ahí se está transgrediendo de Doraita. Ojo, son muchas cosas que necesitan información adicional. No estamos metidos en el tema de Kashrut. El punto aquí es entender sobre que en de Oraita Tignu, que hay veces que los jajamí pusieron una cerca que pesa tanto como si fuera de la Torah. Bueno, entonces, ¿es de la Torah? No, no es de Oraita. Vemos que respecto al beneficio y respecto a la cocción, los jajamí no fueron tan allá como si fuera de Oraita. Next terminology, which we will probably use every single day. B'di'evet and lahatchila and b'di'evet, whichever way you want to say it, like this. Lehatchila, in legal terminology, for those of you who are lawyers, is a fortiori, okay? How you are supposed to do something, the way it is supposed to be done, not just the best way. This is the way you're supposed to act. You're not allowed to act b'di'evet. B'di'evet means, or the b'di'evet is the Ashkenazic way of saying it, b'di'avad, okay? Which means b'di'avad, after it has already happened, post facto, okay? In other words, but it's not just before and after. It's more than that. There are situations that are called b'di'avad. There's situations where you're like, we just brought it up yesterday. I'm in a situation, well, no, that one doesn't fit exactly. I'm in a situation where, listen, this or this thing has already happened. What do I do now? For example, a drop of milk falls in to a large pot of meat. Am I allowed to add one drop of meat to 5,000 drops of milk? No. Or vice versa? No. L'hatchila, you're not allowed to add anything. Zero. And if you add it, l'hatchila, the whole thing is toilet food, okay? However, if it fell in by mistake, then b'di'avad, it's kosher, and the pot's kosher, and there's no problem. You are not ever allowed to act l'hatchila in a b'di'avad way. The b'di'avad, the after the fact, is only when some mistake or some difficulty happened, or because of certain things. That's already called a b'di'avad situation. The only way I can now get out of this is to act this way. We will discuss this in each of the situations halachically. Many times you're going to be asking your rabbi, you're going to be in the middle of something. What do I do now? Okay. And so you're going to need to know this, l'hatchila and b'di'avad. Moshe, if there's any other way of explaining this more clearly, just do it. Don't even ask. Yes. Okay, there is a very Mexican way of dealing with stuff here. Okay. Mañana. Ahora tenemos aquí dos términos que lo vamos a ocupar toda la vida. Estos términos son bediabad y lejatejilá. Ahora, es muy importante definir perfectamente bien esto, porque hay veces que uno se confunde. Si ya han escuchado el término bediabad, muchas veces piensan que es de panzazo.
Es decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona se equivocó y dice, bueno, Bediabad funcionó. Y se entiende como en el contexto mexicano de panzazo, ya pancé, como que lo ya así pasó. Pero no es así, de ninguna manera. ¿Qué significa Bediabad? Si algo sucedió, un accidente o algo se hizo ya, la pregunta es, ¿cuál es su estatus alágico? Es decir, sucedió, ahora ¿qué aplica? Lejatejilá es como las cosas se hacen, de forma adecuada. Vamos a pensar en un ejemplo otra vez de kashrut. Vamos a pensar que una persona está cocinando carne. Lejatejilá, ¿qué va a hacer? Agarrar una olla que es de carne. Eso es lo que se debe hacer. Y utilizar el cuchillo y la tabla para picar, que son de carne. Lejatejilá, eso es lo que se hace. Vamos, todo muy bien. Vamos a pensar que estaba cocinando la persona, ahora por error. ¿Qué pasó? Agarró y, no sé, metió un ingrediente o alguien derramó, pasó por ahí con su taza de leche y cayó un poco de leche en su olla que estaba preparando un caldo ahí de res o algo así. Ahora, esto es Bediabad, ya sucedió. Bediabad, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el estatus alágico de esta olla? Entonces la persona tiene que pensar allí todas las posibilidades. Tal vez se pueda cancelar. ¿Por qué? De entrada fue un error. No fue lejatejilá, no lo hiciste a propósito en primera instancia. Sucedió. Bediabad, ¿cuál es el estatus de esta olla? Ahora, la persona no puede, ahora que sucedió, es decir, Bediabad, tratar de componerlo. Por ejemplo, era poquita carne y no era como 1 en 60, no se podía cancelar. Y entonces dice la persona, pues, Bediabad, échale más carne. Y entonces ya tiene un montón de carne o más agua y ya, ahora sí, Bediabad salimos. No, eso está prohibido hacerlo. Porque la situación ya era Bediabad. ¿Qué es Bediabad? Ya sucedió. Ok, la pregunta es, ¿qué hacemos acá? ¿Se le puede echar más carne para tratar de compensar? No, eso no se puede hacer. Porque no actúas Bediabad lejatjila. Es decir, no haces premeditadamente que la cosa salga Bediabad. Es decir, no vas a hacer que las cosas salgan de panzazo, así, medio más o menos. No, eso jamás lo vamos a hacer. Bediabad es cuando algo ya pasó. Ya pasó la situación, vamos a preguntarnos, ¿cuál es su estatus alágico? ¿Se puede arreglar? Hay veces que se puede arreglar, Bediabad se pudo arreglar. Hay veces que Bediabad no se pudo arreglar. Entonces, nada más hay que entender bien el término. Lejatejilá es hacer las cosas como se deben hacer. This is a major switch in your mentality. This Halajá and B'diavad. Many people make a very huge error. We'll get to this when we get to kashrut. They think, oh, the Food and Drug Administration of America or whatever, out of Mexico, who knows what they stick in that, but okay, let's. So, says, well, less than 2%, they don't even need to mention it, but okay. And they look at, I'm ingredient kosher. That means you are not kosher. Why? Because things are added that do not need to be put down, that are not, they're hypoallergenic or whatever it is. And they are small traces. Yeah, but it's Batavashishim, it's counted 1 in 60. That's only B'diavad. If it fell in, not when they're adding it in purposely. It's 100% treif. 100% not kosher. You cannot be ingredient kosher. There is no such thing. You cannot look at any packaged food. If it does not have a hechsher, you are not allowed to eat anything that was produced in any factory. If I want to be ingredient kosher, yes, you can eat a raw tomato, and yes, you can eat a raw carrot. Okay, very nice. The minute they cooked it, the minute they added 1 dot of oil, but it's 100% pure corn oil. That's what you think.
Otro de los errores que sucede comúnmente, probablemente esto esclarezca mucho de lo que sucede en productos kosher que terminan no siéndolo por una nimiedad, aparentemente. Porque uno podía agarrar un ingrediente kosher, vamos a pensar, no sé, un puré de tomate. Y dices, ok, puré de tomate, ¿qué puede tener el puré de tomate? Tomate. Ya, entonces, ¿por qué me dicen que no es kosher? Bueno, tenemos que saber una cosa, puede que la mayor parte de los ingredientes efectivamente sean kosher, agárrate un tomate y cómetelo, ¿cuál es el problema? Bueno, lo tienes que revisar, pero en principio no es problema. Tal vez tiene sal, también la sal es kosher. Tiene agua, perfecto, kosher. Sin embargo, puede llegar a tener un emulsificante o, por ejemplo, glicerina o algún otro tipo de colorante o de gelatina y viene del puerco, ¿no? O de huesos, no sé, de caballo, de cerdo, lo que sea. Or that they El cooked it in punto es, something. o dice el In rab, o something. lo cocinaron, por ejemplo, lo cocinaron en una olla en la que se cocinan algún otro tipo de ingredientes taref o utilizaron algún tipo de aceite que ¿cómo se llama? Que se procesó junto con otro tipo de tuberías que eran taref. Entonces, uno podría decir, a ver, espérate, pues lo podemos cancelar. Es decir, si agarras un litro de puré de tomate y tal vez el ingrediente es, no sé, 0,1%. Ya, se canceló. ¿Cuál es el problema? El problema es que se pone este ingrediente. ¿Por qué? Para que ayude a la mezcla general. Porque le da color o le da sabor o previene que se hagan grumos o gránulos. Por lo tanto, al añadir un valor, agregar pues sí, un valor o ayudar a la mezcla, se considera que se puso ahí lejatejila. Es decir, el ingrediente se puso con toda la intención de estar ahí. Por lo tanto, no se puede consumir. Incluso sea el colorante. ¿Quién le importa el colorante? Seguro. Si no tuviera este color, no sería tan atractivo. Oye, pero lo que importa allí tal vez es el sabor, no importa. El hecho que el colorante sea importante para el producto y el colorante tiene una base que es de puerco o algo así, se considera que ya es absolutamente taref. Esto nos ayuda a comprender. Va a haber un montón de productos que uno vaya a ver nada más un detalle en ellos, pero ese detalle es lo que hace el producto o que le hace un beneficio al producto. Por lo tanto, todo es absolutamente taref. ¿Por qué? Porque el ejatejilá lo pusieron allí para su beneficio. Okay. In order to finish it, I'd like to save the extra 5 minutes. If somebody really needs to go to the bathroom, please do. I don't want to see people like turning green or whatever here. But I'd like to finish so that we can have a day off from class because Moshe has what to do with you tomorrow. Let's just keep going unless, people are going to be throwing tomatoes at me. Kosher ones, please. Entonces, el RAB nos pide que vamos normalmente esta hora nos da los 5 minutos para ir al baño, pero quiere terminar el tema hoy. De todos modos, si alguien necesita mucho ir al baño, o no quiere que se ponga en color verde por la presión, vayan, regresen. El RAB quiere terminar con el tema hoy. El día de mañana vamos a tomar para explicar ciertos temas administrativos, toda vez que ya terminamos, digamos, el periodo de gracia o el periodo de cortesía para quien no está formalmente inscrito en el programa. Y el RAP quiere iniciar con el siguiente segmento el día que viene. Entonces, adelante si alguien tiene que ir y si no, continuamos. We have finished the basics of the terminologies of the halachic system. Here or there, something will come up. You've got the basics. You can start a course on halacha. Let's talk now about other forms of Judaism. When we will learn the laws of Avodah Zarah, pretty soon, like maybe the day after tomorrow, the laws of idol worship. There is a certain law, which we'll get to then, when passing a site of Avodah Zarah, including a church, including a reform or conservative, what they call synagogue, I call them barns, okay? There's a sentence that you should say, which you don't have to write it down now. We'll get to it soon. It says, you must utterly detest it. You must utterly abhor it, for it is a cursed thing. Why is such a thing cursed? I mean, nope, don't throw any Molotov cocktails, guys. Just say a statement, okay? Okay, why is it cursed? You read Adon Olam? Right? You haven't? Hello, lazy. Continue. All right. So remember about Avraham Avinu walking on the sticks and stones
which screamed to him of Hashem's existence, and they were used by the world to go against Hashem through strange worship. Avoda zara, strange worship. It doesn't mean idol worship. It means anything that's strange worship. This term does not only refer to Buddhists and Hindus and Catholics, but rather refers to any form of worship which replaces the unadulterated Torah with something else, such as a New Testament or some deformed or reformed or deconstructed form of Torah. Any group of people who calls themselves a Jewish movement while having ideas against either the written or the oral Torah or the types of minhagim that we learned yesterday would fit into this category of strange worship, worship that is strange to the ways and ideas of the Torah. Anything that fits into the 4 cubics of Halajá is Judaism. Anything that takes 1 millimeter out is idol worship. Why? Because you're saying, I decide. And remember what it says in Adon Olam. Pinchas Miplatsk says, when it says, and he is one and there is no other, he said, do it this way. And he is one and there is no other. Nothing exists than him. And when I decide to go outside the halachic system, what I'm saying is, I'm the boss. Hashem's in the back seat. That's idol worship. It's the worship of yourself. Moshe, your microphone is off. Oh, I was speaking already. Ok, vamos a hablar en esta sección de otras formas de judaísmo. Dice Rab que tenemos que saber, el hecho de que haya judíos que lo practiquen no significa que sea judaísmo. Ahorita el Rab va a traer una analogía, un ejemplo claro al respecto. Pero tenemos que saber, lo vamos a ver justo en la siguiente sección, porque el Rab empieza desarrollando las leyes de referentes a Abodazara o idolatría. Hay una expresión que nosotros decimos cada vez que pasamos junto a una iglesia cristiana, católica, o una sinagoga deformista o conservadora. Dice el Rab, no le llamamos deformista, el Rab les llama establos. Entonces, cuando se pasa por uno de estos lugares, hay una frase que se dice que es básicamente despreciarlo, despreciarás y aborrecerlo, aborrecerás. ¿Por qué? Porque es una cosa abominable. ¿Por qué se dice de esta manera? El Rab hace referencia, hay una sección en el libro de Adon Olam, que ya para esta semana ustedes van a estar entregando sus ensayos, en donde Abraham Avinu le puede mucho, le molesta mucho una situación, que es que la gente agarre, por ejemplo, una piedra, que por supuesto, o un árbol, que representa la obra de la creación y que le da honor a su creador, y de repente la persona agarra esta piedra, este árbol, y se construye un ídolo y lo adora. Entonces, Abraham vino, esto me molesta mucho porque utilizaron el medio para adorar al medio y no para referirse a Hashem. Bueno, el punto es que todo este tipo de servicio de idolatría se llama Abodazara. ¿Qué significa Abodazara? Significa un culto extraño, un culto no solicitado. Por lo tanto, todo aquello que sale de los 4 amos de la Halajá, de lo establecido, hay que recordar todo lo que vimos en las clases previas respecto a los fundamentos del por qué la Torah rabínica y cómo la Torah misma llama a las palabras de los Jajam y Torah. Entonces, todo aquello que ha sido adulterado, todo aquello que tiene ya trazas sociales, económicas, lo que sea que se haya metido ahí, no nada más que se parece a judaísmo, no, es Abodá Zará completamente, esa idolatría al 100%. Por lo tanto, dice Rab, vamos a hablar de esto. En palabras de Rab Pinchas de Plutsk, él decía, cuando uno ve a Adon Olam, y en Adon Olam refiere que no hay otro como Hashem,
Dice, no, nada más que no hay otro, que no hay otra fuerza, es decir, no hay nada más. ¿Y qué implica que no haya nada más? Significa que, ¿qué voy a hacer yo? O sea, yo que represento en la ecuación de mi relación con Hashem. Yo tengo, no sé, decisión. Yo puedo inclinar la balanza hacia lo que quiero, hacia algo, a lo que me gusta, porque si es así, también lo que quiero termina siendo idolatría, termina siendo abodazada, porque no es la forma que Hashem solicitó el servicio, sino es como yo lo quiero hacer. Esto también es una forma de abodazada. Entonces, con esto abre el Rab el tema. Okay. The first person I dealt with in conversion was at the edge of the mikveh with this young lady, and all the rabbis were there. And she's in the water. She's about ready to go under, and he says, "Stop!" She's, what? What's, it's been a long time to get here already. Like, what's the problem? He said, I have a question for you. What happens if years from now somebody tells you about a certain law? It seems very difficult to you. You don't even understand the logic behind it. And what are you going to do? Ask them to show it to me in books. Okay, fine, shows it to you. But you still haven't seen anybody else doing this. I'd ask my rabbi, why isn't it we haven't seen anything? And the rabbi explains to you this, a lot of people are lazy, but like this is the halacha. It's really difficult for you. What are you going to do? It makes no sense to you. What are you going to do? I said, listen, I've been here for 5 years. Don't worry, guys. I wasn't with her for 5 years. I was with her for about 6 months. Okay. So, she said, I've been through this for a long time. And I've realized Hashem's right. And the rabbis are right. And you can't go against the dictates of the rabbis. There's no way you can do it. If you do, then I'm the boss. Of course, I would do whatever it is. He said, go under. That's the point. When you're going to a conversion class, if you're thinking, I will decide what I will do and what I will not do, within the definition of chumras, certain stringencies and not certain things on minhagim, which group you go, you have some leeway. But when we're dealing with halachá, if you're going to sit here and pick and choose, please find a church. Goodbye. Ok, bueno, dice el Rab que cuando él comenzó a trabajar como instructor hace, bueno, ya casi 20 años, tal vez un poquito más, como instructor en algunos programas de conversión, en verdad, empezó con una persona. Y esta fue la primera persona, una joven que él le enseñó las bases del judaísmo. Y dice, ella ya estaba allí en la mikve, estaba por ingresar, estaba ya en el agua. Y antes de que se sumergiera, por supuesto, en su momento vamos a hablar de la migbe, como todo está cubierto, en ningún momento se ve nada, por ejemplo, con los jajamim, cuando está una mujer en el agua, solamente se ve la cabeza cuando desaparece ahí en la cubierta que se pone, pero es otro tema. Está a punto de ingresar al agua y como que la detiene uno de los miembros del Betín, del tribunal rabínico, y dice, espérate. Dice, ¿qué pasó? Ya estoy a punto de bajar, estoy en el agua, déjame meter, tengo tanto tiempo buscando, ya pasé todo. Entonces él le dice, a ver, una pregunta, dice, ¿qué pasa si dentro de unos años de repente te dicen de una halajá, ¿sí? Que no habías escuchado, y que está muy difícil cumplir? ¿Qué harías al respecto? Tal vez no lo entiendes, ¿la harías o no la harías? Y entonces ella dice, bueno, pues, o sea, si no la entiendo, voy con mi rab y le digo que me la explique y por supuesto, tengo que hacerla. Y dice, te la explicó a tu rab, fuiste con él y te la explicó, y aún así no lo entiendes, está muy difícil y ¿qué harías en todo caso? Eh, Ella dijo, mire, yo ya pasé por todo esto, me presenté las posibilidades de que haya algo que no sepa, algo que se vaya a hacer muy difícil en el camino. Ya lo pensé, pero yo sé, llegué a la conclusión ya, estoy convencida de que Kadosh Baruj Hu tiene la razón y que los Jajamim tienen la razón por medio de Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, sea lo que sea que vaya a venir
en el camino, no voy a hacer lo que esté correcto a mi parecer. Voy a hacer lo que esté correcto al parecer de la Torá, explicada a través de los jajamim. En ese momento, el Rab, el tribunal, dijo, sabes que ya metiste al agua. Aquí el punto es entender una cosa muy importante. Tener la capacidad de decidir por cuenta propia en algún momento va a dejar de ser lo normal. Sí, va a haber momentos en que puedas llegar con tu jajam y decir respecto a esta jumbra, no sé, tal vez ponerte el tefilín de Rabenutam, o meterte en la Biblia todos los días, o hacer una jumbra en particular que vamos a ir desarrollando en el camino, vas a tener la oportunidad de elegir. Dice el rapero, respecto a las alajot, si quieres elegir qué cosa se hacer y qué cosa no hacer, es el rap, mejor búscate una iglesia, inscríbete de vuelta en ella y regrésate, no hay ningún problema. Pero alajot no son para decidir si quieres o no. Eso es lo que haces en el cristianismo. Two stories, okay? You guys know that I learned to become a conservative rabbi way back. Yes, I got a Orthodox rabbinical degree afterwards. Okay, but so I'm going to tell you two stories now, which will explain to you why other forms of Judaism aren't Judaism. It's avodah zarah. Okay, so I was in a certain class, and however it came up, the rabbi, so-called, okay, said when we got to a certain area of halacha, we're just talking about nida, the laws of family purity. He said, we all know that halacha stops at the bedroom door. No one actually follows this. I can tell you straight out that every Orthodox person follows the laws of nida, of family purity, which we will have as classes soon enough on Sunday, separate classes for boys and girls, guys and girls. Okay, so every detail, every private little thing behind closed doors. If you're thinking that I'm going to be Jewish externally, but not behind my closed door, again, find a church. Next story. Why did I leave the conservative rabbinical school? There was a student body meeting. I don't know exactly what it was all about. So the entire next 6 years of rabbinical students was there. So this is a large percentage of the future rabbis. And two questions were asked. There were over 100 people there, approximately 100 people in the room, and they said, "Okay, who here believes in Hashem in the traditional way? Will be not dependent upon anything." The whole point of the first 5 principles of faith. Of the approximately 100 people, 2 people raised their hands. Think what that means. All these quote unquote rabbis don't believe in God in this traditional way. By the way, I was one of the 2. The next question that was asked: who here believes that the Torah was given at Sinai from Hashem to Moshe and was not, something that was written by people? 1 person raised her hand. That was me. I left. It's not Judaism. Conservative is not Judaism. It's not more religious than Reform. It has more customs. It looks externally like Judaism. The rabbis will tell you that they follow the Torah and that they believe in God. Give me any conservative rabbi. Give me 15 minutes. I'll rip him to shreds. I'll have him contradict himself, and I'll have him, I've done this a number of times, I will have him admit he doesn't believe in God and he doesn't believe in the Torah. He's a rabbi. 15 minutes. Won't take 16. Moshe, your microphone's off. By the way, you're breaking up a lot tonight. Yeah, Maybe take the picture off. Yeah, no, you're not in the radio place. Okay, good. Bueno, entonces, una disculpa, parece que la conexión no es la ideal. Entonces voy a quitar la cámara para que sea un poquito más, no se corte el audio.
Pero dice el Rab, tiene que contarles un poquito ahí de su historia. El Rab nació siendo un judío en una familia no religiosa. En algún momento, buscando vaya a acercarse a Hashem en religiosidad, él pensaba que estaba haciendo Teshuvah, entró al seminario rabínico, pero conservador. Entonces dice Rab, pues nada, estaba yo ahí en el seminario conservador, por eso lo conoce también. Porque dice, pues bueno, estuve dentro de las filas ahí de eso. Dice, no se preocupen, después me salí y ya hizo su semijá, su ordenación rabínica normal, ortodoxa. Entonces no piensen que haya una cosa rara aquí. Pero en todo caso, dice Rab, estaba yo allí junto con todos estos estudiantes para volverse rabinos conservadores. Y en algún momento, en una de las clases, uno de los, por así decirlo, rabinos, maestros ahí que estaban en el seminario, hizo un comentario, una afirmación, y dijo de esta manera: todos sabemos que la halajá termina en la puerta de la recámara. Es decir, ok, de allí para afuera, ajá, sigue lo que quieras de la halajá, pero a puerta cerrada, en privado, por supuesto, refiriéndose a las leyes de nidá, de las relaciones maritales y demás, todo el mundo sabe que la halajá queda por fuera. Esto es lo que pretenden los que se dicen rabinos y conservadores, que por supuesto no siguen en absoluto la halajá. Cualquier judío religioso sabe que dentro de la recámara, fuera de la recámara, en cualquier lugar, la halajá sigue aplicando al 100%. Dice el Rab, si llegas a pensar que es externo, es decir, en mi casa me comporto como yo quiera, y en la sinagoga, en la calle me pongo mi kipá, dice el Rab, búscate una iglesia, no es tu lugar dentro del judaísmo. En una iglesia la vas a pasar mejor todavía. Eh, pero el judaísmo no sería para ti. La siguiente historia, quiere contar el Rab, sucedió en una de las reuniones que hubo ahí con estos prospectos para ser la primera generación de rabinos conservadores. ¿Qué sucedió? Éramos cerca de 100 personas, dice el Rab allí, y uno de los ponentes pregunta de la siguiente forma: había como 100 prospectos allá rabinos, el Rab Zalman estaba ahí entre ellos. Y pregunta esta persona, ok, quién de ustedes cree todavía en la forma tradicional de Dios? Es decir, como los primeros 5 principios de fe, es decir, que es uno, que no hay otro como él, que es infinito, todo esto, ¿no? Entonces, de los 100 que estaban ahí, solo 2 levantamos la mano. Es decir, como para que tengan una idea de el nivel que hay ahí. Entonces, estos eran estudiantes para rabinos, conservadores. Y ahora dice el Rab, de estos, no sé, de estos 100 que había ahí, vuelve a preguntar entonces el personaje este. Dice, a ver, ¿y quiénes de ustedes creen que Hashem o Dios le entregó a Moisés o a Moshe la Torah del Monte Sinai? Dice el Rab, ahí nada más yo levanté la mano. Dice, ese fue el momento que yo entendí que nada tenía que ser ahí. En ese momento me salí del seminario conservador y dejé absolutamente todo. Dice, ¿por qué les traigo esto? Porque tenemos que entender una cosa, no porque haya judíos, porque seguro puede haber personas que nacieron de una madre judía. Y puede que tal vez los conservadores tengan más tradiciones que los reformistas. No significa que sigan la halajá. Tienen algunas tradiciones, pero eso no es judaísmo. Eso mucho menos es ortodoxo. Eso es solamente un compendio de tradiciones de personas que pueden llegar a ser judías, pero siguen absolutamente lo que ellos desean. Dice el Rab, denme 15 minutos con uno de estos rabinos ortodoxos o conservadores y ya me ha pasado. Dice el Rab, terminan admitiendo que no creen en Dios, que no creen en la Torah y que lo único que quieren es seguir sus propios deseos. Entonces, pues bueno, eso es con lo que quería abrir el ramo. Go ahead. Now let's deal with the so-called modern Orthodox, or things like that. I'm going to get a little violent here. Okay, so I'm going to go so far as, because you can quote me, but don't misquote me. I'm not an Orthodox Jew. I'm a Torah Jew. A
the terminology that people use as Orthodox, they put a lot of things underneath it. Again, the moment somebody says this one Durabana that I decide not to follow, the moment that they say, no, in our shul, we don't make sure that the women cover their elbows, that's just a tradition. Lo tigra, it's a dioraisa. You said it's just a tradition? As if it's bagels and lox on Sunday? It's a dioraisa. So you just ripped off a piece of the Torah. You can't do that. But it's not comfortable, so therefore I'll say whatever I want. Really? You'll play around with the Torah? Well, come on, people have to be part of the modern world. What are you? A goy or a Torah observant person? Let's rip out the word Orthodox. I don't care what people put under the terminology Orthodox. The moment you have a place where the rabbi is teaching you things that are not according to the Halajá, based on his own gastronomical whims, what I call a gut fling, whatever he thinks is right. If he doesn't pull out the Shulchan Aruch to do it, leave, run away. There is no difference between him and the Reform. Why? Because he may look more religious. He may have a Yeshiva University plaque. There's plenty of people from Yeshiva University are kosher, okay? But he may have such a thing, and his ideology may be, yeah, but some yes, some no. Okay, you have to see what's going on. As I said, I'm not an Orthodox Jew. I'm a Torah Jew. And that's what we're becoming if you're going through conversion. You're not into modernizing, twisting, reforming, deforming, conserving some and throwing out others. You're in this, remember the 13 principles of faith. We're in this because Ein Od Mavado. There is nothing other than Hashem. The minute I think that I have a say here, it's Avoda Zara. It's not Judaism. It's not Orthodox Judaism. It's not Judaism. If your name is Jane, it's Jainism. El Rab dice a continuación, respecto de este movimiento que de repente puede llamarse ortodoxo moderno, dice el Rab, en verdad, aunque suene violento de repente, dice, quiero ser vehemente en la descripción, y dice el Rab, seguro pueden citarme, pero cítenme bien si lo van a hacer, es decir, si alguno de ustedes dice, es que el Rab Zalman dijo, cítenme correctamente. Dice el Rab, yo no soy un Rab ortodoxo o un judío ortodoxo. ¿Por qué? Porque de repente todos pueden agarrar el título ortodoxo y hacer lo que quieran. Voy a ser ortodoxo conservador, ortodoxo moderno, ortodoxo lo que sea. Sí, ¿no? Dice, soy un judío de la Torá, un judío que se rige por los estatutos básicos de la Torá. ¿Por qué? En el momento que una persona dice, no, yo soy ortodoxo, yo soy tradicional, pero hay una sola mitzvah, pequeña que aparente, de Rabbanán, que no siga, la persona salió completamente del contexto de la Torah. Por ejemplo, si de repente una mujer dice, ¿sabes qué? No me gusta eso de manga larga. Yo, manga así corta, es tradición eso de cubrirse en los codos, ¿no? O cubrirse la rodilla. Entonces, eso es tradición. En ese momento, dice el Rab, está poniendo una mitzvah de oraitá y le está poniendo como tradición. En ese momento está haciendo pedazos, como si rasgara el Sefer Torah y le arrancara esa parte. Uno, no porque estés incómodo, no porque tengas calor, no vas a jugar con la Torah, no vas a jugar a quitarle, a ponerle lo que tú quieras. No puedes ser vas a ser un goy o vas a ser un observante de Torah, pero no puedes andarle mezclando. Tienes que saber, si vas a estar desarrollándote, tiene que ser en un lugar en donde haya Torah, en donde si estás y la persona que está a cargo no habla
palabras de Torah, básicamente no agarra un Shulchan Aruch y cita todas sus fuentes apegadas a la Torah, apegadas a los Rabanim, sino que de repente así dice lo que siente, dice lo que cree, dice lo que le parece, huye, está corriendo de este lugar, porque puede que tenga una placa universitaria, puede que tenga barba, puede que tenga un título, el que sea, pero si la persona no se apega a la Torah, esto no es esto no es Torah, al contrario, es algo totalmente opuesto. Esto se llama abodazara, se llama idolatría. Por lo tanto, dice el Rab, no me llamen un judío ortodoxo. En principio somos judíos de Torah, judíos apegados a la Torah, porque de allí los títulos y cosas así pueden cambiarse o manipularse para representar lo que la persona quiera. Por lo tanto, el concepto básico para un Yehudí, para una persona que se va a convertir, es no voy a llegar a modernizar o conservar, es decir, me voy a convertir y voy a conservar algunas tradiciones del judaísmo. No, para eso está la iglesia. Pero la persona lo que tiene que creer es en od mi levado. No hay nada, no existe en el universo nada más que Hashem. Porque si haces algo, si haces tu voluntad al respecto, eso se llama Abodazara. No es llamarse ortodoxo. De repente, si la persona se llama Juan, esto es juanismo. Y si se llama Pedro, se llama pedrismo. La persona hace su religión y lo inventa y hace como quiere. Eso no se llama seguir la Torah. Okay. I sent you 2 emails, 1 and 2, Moshe, so you can continue after to translate. We are going to finish tonight. I have one more statement that won't be done tonight. We'll do it at the very beginning of the next class. It'll take a few minutes, but it's fine. Okay. I want to give you guys a story. When I entered, I went from 0 to Reform, which is also 0. Then I went to Conservative, it's also 0. And then I went to Modern Orthodox, where I was very confused. And I thought I was a major activist. I was helping the Jewish people. I was a spy in the Soviet Union, got out Jews. I did amazing things in Ethiopia for Ethiopians. I thought I was super Jew. And then I ended up in a Torah yeshiva. And I met my Rav of Bachrach, who said, what's the difference with where you came from? He was talking about the previous, we're not talking about Reform. Okay, we're talking about at the point when I was in Modern Orthodox. He said, what's the difference between what you came from and what you're coming into now? He said, this is Torah Judaism. He said, in Torah Judaism, Hashem calls the shots, not you. And he said, life, you have to understand, is like an escalator that goes down. Those electric stairs. He said, you're born in the middle. If you stand still, it is a guarantee that you will go down. If you walk, you'll stay where you were. Were you born to stay where you were? There's a top. How do you get to the top? So you have to run like a bat out of hell. Life is a struggle. Adam la'amal yulad. Shlomo Melech tells us a person is born to work and to struggle. That is what this is all about. It's not some chocolate conversion. All the halachas that we're going to start learning, Moshe's going to tell you it's not tomorrow, so it's the day after. Okay, but you guys still have to be here tomorrow for what he'll tell you. Okay, all this is just about working and running like a bat out of hell. And what's the hell? The toilet that you were all born in, that we were all born in, this world. We're here to see Hashem. And the only way to do that is through the Torah, unadulterated. Now I'm going to read the thing from Rav, Rav Victor Miller. Then Moshe, you'll translate it when we leave. So tomorrow I'm not here, and they are, right, Moshe? What? Tomorrow I'm not here, and they are? Or what's the situation? Yeah.
Okay, fine. All right. So just do this, then I'll read the thing from Victor Miller in English, and you'll do this Spanish. Maybe there's two of them. I had 1 and 2. Okay. Yeah. So I will translate this, and then you will read that. Yeah, I'll read the English, and then I'll leave, and then yeah. Okay. Bueno, entonces dice el rap, para terminar y quedarnos un momento más con los de angloparlantes, va a decir 2 cosas más. La primera es, el rap, lo vamos a ver en el desarrollo del programa, estuvo muy involucrado, no solamente en el seminario rabínico con el que estuvo también estudiando en una escuela de las más prestigiosas, pero además estuvo involucrado, por ejemplo, en el ejército israelí, participó en el rescate de la gente del Yemen y demás, estuvo muy metido en todo eso. Y en su momento estuvo involucrado en el movimiento ortodoxo moderno. Ahora, dice Rab, cuando me pasé a estudiar en una yeshiva, el Rabbah Shlita me preguntó, dice, ya viviste un montón de cosas. Dice, ¿cuál es la diferencia que vas a venir ahora a estudiar aquí? ¿Entiendes cuál es la diferencia? El Rab pudo haberle dado algunas respuestas, pero el Rabbah le dijo, mira, tienes que saber una cosa, de dónde vienes y a dónde te diriges. Porque en lo que estás aquí, esto se llama vivir acorde a la Torah. No le pongas otros títulos, porque aquí, si estás dentro del judaísmo de Torah, Hashem dirige, Hashem maneja no sé, el auto, si lo quieres ver en una analogía. Hashem tiene el volante, no tú. El momento que tú tienes el volante, llámalo como quieras, reformista, conservador, estás haciendo lo que tú quieres, tú diriges el volante. En el momento que le das el volante a Hashem, eso se llama vivir acorde a la Torah. Ahora, tienes que verlo de esta manera. Naciste, por una analogía, naciste en una escalera eléctrica que va hacia abajo y tú naciste en el medio. Si te quedas allí y toda tu vida te la pasas en este nivel, lo único que vas a hacer es cada vez bajar más. ¿Por qué? Porque el mundo se comporta como una escalera eléctrica que va para abajo. Si no haces nada al respecto, vas a llegar hasta el fondo. Si caminas y vas poquito a poquito, un paso a la vez, probablemente te quedes en el mismo nivel toda tu vida. Naciste aquí, caminas, un poquito de tradición, un poquito Shabbat, un poquito, te quedas en el mismo lugar para siempre. La única manera de subir y salir de esta escalera es correr como loco, como desquiciado hacia arriba, esforzarte como si no hubiera un mañana y hacer cumplir las misbot con todas tus fuerzas. Esta es la única manera de lograr algo en el judaísmo. Si llega en un momento en que te empieces a dormir, va a ser el momento que empieces a bajar. Por lo tanto, dice el Rab, para nosotros, ¿qué significa esto para todos los que salimos del cristianismo y demás? Es justo salir de esta letrina en donde estuvimos sumergidos. Salir de allí es trabajar como locos para poder lograr avanzar en esto que se llama vida y una vida de judaísmo. Ahora el Rab va a leer algo en inglés, yo lo traduzco en un momento más. Con eso terminamos la clase de hoy y me quedo solamente con los angloparlantes, por favor. Go ahead. I'm looking at the time. It's not going to do justice to it. Okay, we almost got to the end. We can still do it. We're going to the next class. We are starting the regular part of the course, but there's going to be about 5 minutes in the beginning we just can't, it's not going to do justice to this thing. So, okay, so I almost finished. Okay, all right. All right, see you guys. Moshe, tell them what's going on with tomorrow and whatever the English speakers, the Spanish speakers. Okay, we'll do. Just keep that email because that's how we'll start off next time. Okay, take care. Okay. And we have one meeting today, right? Yeah. Okay, bye. Okay, bye. Okay, so for English speakers, tomorrow we'll have to deal with some administration things to explain you about certain issues in the program. So I think that the first hour will deal with just English speakers because it's earlier for you and we don't get into almost midnight. And the next hour will be just for Spanish speakers. Okay, so I will let you know in the group, in the WhatsApp group, about that. So I will just stay with English speakers if you have any question, and then we'll finish this class. Okay, me voy a quedar con los angloparlantes, los que hablan inglés, para ver si tienen alguna pregunta, pero el día de mañana lo voy a volver a recordar en el grupo. Toda vez que ya terminamos esta sección que trata de la introducción a la Halajá, les voy a explicar algunos temas que tienen que ver con la administración.
por ejemplo, el tema de la validez del programa, cosas que tienen que ver con Aliyah, y esas cosas que de repente uno podría tener dudas al respecto, Bezrat Hashem lo voy a tratar el día de mañana, y con esto cerramos digamos que el periodo de cortesía. Nos quedamos para la siguiente sección, solamente con las personas que formalmente van a estar integrando el programa. Entonces, Bezrat Hashem, mañana, la primera hora la voy a desarrollar con los de habla inglés angloparlantes, y la segunda hora con los de habla hispana, para poder compensar un poquito el horario, porque para ellos es más tarde, ¿ok? Lo voy a avisar de todos modos en el chat. Por lo tanto, por lo mientras, vamos a terminar la clase aquí y me quedo solamente con los que hablan inglés. Ok, please go ahead, Ariel Rubén. Yes, buenas noches a todos. Okay, can you hear me? Yes. Okay, so the Rav was talking about what the lady was asked when she was going to get in the mikveh, and it's like, what do you do if a halacha is hard for you? And obviously, we don't want to say chas v'shalom that we can just not do a mitzvah, right? That that's not the case. But I guess my question is, what do you do? Right? Like, what do you do to deal with that? In reality, like in real, like obviously we know we're not gonna just throw away the mitzvah, right? We want to follow the mitzvah, but in practical terms, like in real life, like what do you do when one of those things is hard for you? You try. You fail, and you keep trying. I heard one story from Rav Elimelech Biderman, which is wonderful. He said that this sofer, it was a young guy, and the first thing that a sofer writes and sells, it's a Megillat Esther. So this young guy, this young sofer, wrote his Megillah. Of course, he was a beginner, so the letters in the Megillah weren't that beautiful. It was, some of them were a little bit smaller, not so fancy, but he did it. So he said to his father, "Father, I want to sell my Megillah." His father looked at the Megillah and said, "Okay, I can't tell my son that his Megillah is kind of ugly, but okay, let's just find a software dealer and he will deal with that." Okay, so the dealer came, he said, "Okay, let's give it a chance." So he received a call. It was this rich guy that wanted to purchase a Megillah. So he, brought all the good Megillot, from big Sofrim and stuff like that. And he brought it to him. And he said, "I'm looking for a very special Megillah. I want something very special for me." So, okay, he started to check them out. And one by one, he said, "No, I'm not convinced. This, I'm also not convinced. It's not what I'm looking for." Well, he checked every one of them, maybe, 15 scrolls. At the end, he said, well, that's all? The dealer said, "Yes, that's all." So he started to pack all the Megillot, but he saw in the box, there was another one. And he said, "What about that one?" And he said, "Oh, yeah, I saw you the best one that I have. That one it's, maybe you won't like it." He said, "Anyway, you're here, just show me to me." When he saw the Megillah from this guy, this software, the beginner, he said, "This is exactly what I was looking for." He said, "Why? This is not the best, quality. This is not the best, letters." And he said, "Yes, but it's you can see over there that a human being wrote it. The other ones are perfect. There's no mistakes. Everything is perfect. The lines, the layer, the crowns, everything is just perfect. It seems like it was made by the machine. Here you can see the struggle. You can see a human trying to do it, the best that he can. And yeah, sometimes it didn't went so well, but he tried. So our lives are like that. And this is why we didn't born. I told the people in the community, this is why you didn't born in, Rabbi Joseph's house or Rebbe's house. And you were born a non-Jew because HaKadosh Baruch Hu wanted that. And he knows that you're going to get converted and there will be a bunch of things that you will make mistakes because you are converted. And he's expecting that.
And that makes, a huge happiness for him. It's not like he's happy and stuff. And we understand that. But for Akadosh Baruch Hu, this is exactly the point, that you may find things very difficult. Just, trying to do it is what is expected from you. So, of course, there will be, when I thought about Shemitah, and not working the land for a year, and it's not a year, there are 3 years that the first year you don't work the land, but the next year you have to wait for the grain that is Shashan. So there are 3 years that you have to wait and not eat from the land. So it's crazy. The level of emunah that is expecting from a Jew is just huge. So I'm afraid that I will get over there and I will fail. That's, still I will do it the best I can. So that's the right way to think about Thank you. it. Okay. Daniel. I have a question. Yes. This is my first class, and are there links that I could maybe you could send me to catch up? Because I'm a little lost. I thought I just joined a Spanish class, and I didn't know what was going on. And I'm like, oh, what's up? You know what I mean? Is there some links that you can send me? Yeah. Yes, I am. Give me a second. I'm doing it. So Daniel Sarte, right? It's And Daniel Sarte, right? About how far am I behind? You are almost 4 weeks behind. It's not that much. The first part is regarding the principles of faith. We're talking about, the 13 principles of the Rambam. It's mostly, erasing whatever in our heads as regarding Christianism and other stuff. Then we started with the basics of Halajá, the introduction. We started to learn the difference between the Oraita, the Rabbanan. I think that you can cover it pretty much in 2 weeks if you do an effort on it. You are not that behind, but of course the terms that we're going to use from now on, it's based in that. So I already sent it to your WhatsApp. Please let me know if you receive it. Check over there in the YouTube channel. There should be a list regarding the 13 principles of faith and the introduction of Halajá. Those are our topics right now. You sent it to my WhatsApp? I don't have a WhatsApp. Okay. There's another Daniel. That was. Should I get one? No. It's not. Okay, wait. I You can give send you an email, right? Yeah, I can give you my email. Okay, with 2 R's, RR? Yeah, it's ROZNER33 @gmail.com. Okay, here. Okay, I just send you the link for the YouTube classes. So I don't know if you do you have WhatsApp or just we'll communicate by email? I mean, I can get WhatsApp. I live in the suburbs of Chicago. I really don't use WhatsApp, but I can get it if it's easier. We'll see. Let's start by doing it by mail. If it gets too complicated, we'll try to deal that way. I already sent you the link. So I just got it. Okay, very good. So start checking them up. Maybe it will take up to 2 weeks, but then you'll find more ground on this because we already covered some important stuff. Thank you so much. I appreciate it. Okay, very good, Ron. Okay, Daniel, por favor. Or please. Hi, Rav Moshe. How are you? Very good. Yes. So my question is about yesterday, the class about like Sephardic and Ashkenaz. Something that I heard for so many years, I don't know if you can just break this down for me, is that normally Ashkenazi Sephardic Jews as less religious when it comes to like practice. What's your thoughts? Is that like a rumor, something that it's a fact, or it's like? Which one are more religious, you said? Ashkenaz and Sephardic. So when it comes to like, let's say if you want to marry someone, basically you're supposed to like
don't marry Sephardic. Is that like a thing, or it's just something that I've been hearing this for so many years, so I'm been trying to find an answer for that. Yeah. So yeah, Okay. yeah. It will depend. It will depend. And if you are in Mexico, maybe in your dreams you will marry with a Sephardic, girl over here, because they are so rich. Sometimes they ask, previous to the meeting or with the shidduch, for a house, 3, cars, 2 or 3 maids, and stuff like that. They are extremely rich, so it's kind of impossible. And they are very, very observant. Here in Mexico, the most important community is the Sephardic, the Poskim. They're huge, very, very observant. But there is a tradition, and they are extremely rich, and they have the takana of not, receiving converts. So it's kind of impossible. But in the Ashkenazi community in Mexico, it's very, very small. But in the United States and in Israel, the Ashkenazi community, it's completely different. They are more organized, and they, get things done more often, and they kind of move the whole the global Jewish community. So if you become Ashkenazi, it's easier to get married and to find an Ashkenazi girl. Sephardim, especially the ones from Syria, are extremely closed, because the Syrians were like a tribe for 2,000 years. So they're used to be closed, and they don't like to open to anyone. So yeah, so it's easier to be Ashkenazic, because in Israel it's more open, and it's way more easy to get shidduchim in that side of the tradition. You'll find in either place Jews who will be Torah Jews. The Jews, Sephardic or Ashkenazi, sometimes they're not close to religion, but that's another issue, right? Sounds good. Thanks, Rabbi. Okay, yes, you're welcome. Okay, any other question? Okay, so Be'ezrat Hashem, we'll continue tomorrow. Okay, Daniel, do you have another question? No? Okay, so Be'ezrat Hashem, we'll continue tomorrow, and tomorrow we'll deal with some information regarding administration, in particular, regarding the validity. In the United States, not that complicated, because you don't have this takana, right? And they don't say that this is not valid and stuff like in Mexico happened, but it still will be open to another, other questions that you may have on it. Okay, Elios, ¿tienes alguna pregunta? Lo puedes hacer en español. Okay, I'll receive some Spanish speakers. Dime, Elios, por favor. Digo, Liao. I think he went off. Yeah, he's not here anymore. All right, so he's not here anymore. Be'ezrat Hashem, we'll see each other tomorrow. Have a good night. If you have any other questions, you can use mail or WhatsApp, and Be'ezrat Hashem will deal with that. Mike Mefari, so rabbis send you the answer to that question, right? Can you share with me, please? It was so interesting. Yes? Okay, thank you very much. Okay, have a good night, have a good week, okay? We'll see you tomorrow. Bye-bye.